Welcome to today's Swahili lesson. I hope you are all doing fine. My name is Jacinta and I teach Swahili language. In today's lesson, I'm going to take you through a very simple dialogue for beginners. At the end of the lesson, you'll be able to know how you can greet someone when you meet a new person in town or any place in Swahili language. Ask the name of the person, get to know where the person lives, and also get to know what the other person does for a living. So if you are looking forward to speak simple Swahili, this is the right video for you. If you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe so that you may get new interesting videos for you to learn Swahili. So the dialogue is about Maria and Juma. They meet in town in the morning and they try to interact and get to know each other. So let me take you through the dialogue and we see what they were talking about. So let's begin with Maria. Habari za asubuhi. Nzuri sana. Uhali gani? Salama, asante. Jina langu ni Juma, na wewe jina lako ni nani? Jina langu ni Maria, nimefurahi kukutana na wewe. Mimi pia nimefurahi kukutana na wewe. Unaishi wapi? Ninaishi Kisumu, na wewe? Ninaishi Nairobi. Unafanya kazi gani? Mimi ni daktari wa meno, na wewe? Mimi nina biashara yangu hapa Kisumu. Vizuri kabisa, nimefurahi kuwa na rafiki kutoka Kisumu. Asante. Sasa inabidi niende. Tutaonana baadaye. Sawa, tutaonana baadaye. Kwaheri. Kwaheri. Okay, so that was a very simple dialogue. So let me take you through each and every sentence so that we may get to know what Maria and Juma are talking about. So first, Maria greets Juma by saying, Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. That one means, good morning. Good morning. Then Juma goes ahead and answers, Nzuri sana. Very good. And asks Maria, Uhali gani? How are you? So uhali gani is another different greeting in Swahili. Uhali gani? Another way of saying to someone, how are you doing? Maria says, Salama, asante. Meaning, I'm well, thank you. Then Juma says, Jina langu ni Juma, na wewe jina lako ni nani? My name is Juma. What is your name? Jina langu ni Juma. My name is Juma. Na wewe, and you? What is your name? Jina lako ni nani? Maria goes ahead and says, Jina langu ni Maria. My name is Maria. Jina langu ni Maria. My name is Maria. Nimefurahi kukutana na wewe. I am happy to meet with you. Nimefurahi. I am happy. Kukutana, to meet, na wewe, with you. Nimefurahi kukutana na wewe. So if you meet a new person and you are happy to meet that person, in Swahili you simply say, Nimefurahi kukutana na wewe. I'm happy to meet with you. Then we go to Juma. Mimi pia nimefurahi kukutana na wewe. Juma is saying, I'm also happy to meet with you. Mimi pia. I'm also happy to meet with you.
Mimi pia nimefurahi kukutana na wewe. Unaishi wapi? Where do you stay or where do you live? Unaishi wapi? Wapi means where. Unaishi, you live, but where? So Juma wants to know where Maria lives by asking, unaishi wapi? So let's see. Maria, ninaishi Kisumu, na wewe? Ninaishi Kisumu, na wewe? Meaning, I live in Kisumu. What about you? I live in Kisumu. And you? Ninaishi Kisumu, na wewe? Then Juma says, ninaishi Nairobi. I live in Nairobi, or I stay in Nairobi. Ninaishi, I stay, or I live in Nairobi. Ninaishi Nairobi. Then Maria goes ahead and asks, unafanya kazi gani? What do you do? Unafanya kazi gani? So Maria wants to know what Juma does for a living. The kind of work that Juma does. Unafanya kazi gani? Juma, mimi ni daktari wa meno, na wewe? Mimi ni daktari wa meno, na wewe? So Juma says, I am a dentist. And you? So daktari wa meno, a dentist. You know, they have just translated directly. Daktari is doctor. Meno is teeth. So a person who takes care or treats teeth. We say daktari wa meno, a dentist. Maria, mimi nina biashara yangu hapa Kisumu. Mimi nina biashara yangu hapa Kisumu. So Maria says, I have my business here in Kisumu. I have my business here in Kisumu. Biashara is business. So let's see what Juma says. Vizuri kabisa, very good or very nice. Vizuri kabisa, very good. Nimefurahi kuwa na rafiki kutoka Kisumu. I'm happy to have a friend from Kisumu. Nimefurahi kuwa na rafiki kutoka Kisumu. You all know rafiki means friend. Then Maria says, asante, thank you. Sasa inabidi niende. Now I have to go, or I'm forced to go. Tutaonana baadaye. See you later. Sasa inabidi niende. Tutaonana baadaye. I'm forced to leave. See you later. Tutaonana baadaye means see you later. Then Juma says, sawa, tutaonana baadaye. Kwaheri. Okay, see you later and goodbye. Then Maria goes ahead and also says, goodbye, kwaheri. So that's a very simple dialogue. At least you've learned some new words, how to greet someone, asking someone what is your name, where do you stay, what do you do, and you've also learned what to expect. Okay? If you have any question, kindly reach out to me in the comment section and I'll be happy to answer any question related to the same lesson. Thank you so much for watching up to this end. Don't forget to subscribe. Don't forget to like my video. See you in the next lesson. Kwaheri.